मनाभूते अहंकार चित्यानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च पास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैरमाप्स्यवाद न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निरालम्बो
সাকারূপং বিভূত্যা চ সর্বত্র সর্বৈন্দ্রিয়াণানাম ন চ সংকটং নৈব মুক্তিনামেয় চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো। Now we are going to do the Vedic chanting. Please join. সবাই participate করুন। Om me manasi pratisthita manoho me vachi pratisthita Om Vagminosi Pratishthitam Mano Me Vati Pratishthidam Abihi medhi Abihi Medhi Vedasyamani saha shrutam mima prahasiham Vedasyamani saha Shram me ma prahasiha Noditena ahoratram sandadami Aneno dhuteno horatram sangdathami Itang vadishwami satyang vadishwami Ritam Swami Sang Vadishyami Amavatu tadbhakaramavatu Tatmavatu Tatvakaramavatu Avatu Mam Avatu Bhattam Avatu Bhaktaram Shanti Shanti Om Shanti 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 Om Apayantu Mamangani Bhakrana Chakshuhu Om Apayantu Mamongani Vakrana Chakshuhu Utramataha Balam Indiyani Cha Sarvani Shrutamataha Balam Indriyani Cha Sarvani Brahma Upanishadam Sarvyam Brahma Upanishadam Brahma Nirakuriyatmama Brahma Nirakaro Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro
निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मोहितो ते मोहि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते तस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनो आवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु यं कर्वावहै सह वीर्यं करवावहै अनितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मित्रः शङ्बरुणः शं भवति हरिओमा ॐ शङ्खमित्रः शङ्खरूणः शङ्खभवति हरिओमः नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं विष्णु उरुक्रमः नमः देवायो नमो ब्रह्मणे महोदयाय प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्भक्तानामवतु तन्मामवतु तद्भक्तानामवतु मामवतु भक्तानाम् अवतु मामवतु भक्तारम् शान्ति 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 भद्रं कर्णे विष्णवां देवा ॐ भद्रगणे शृण्वां देवा भद्रं
पश्येम क्षवीययोत्राः भद्रं पश्येमाक्षवीयैवाहम् त्वय्याङ्गोयि सुवांशतनुभिः वीर्यं वै सुवां सुतनुभिः देवहितं यतायुः वशेर्वधीनं यतायुः शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। we are starting our discussion. আজকের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 941তম পর্ব। আজ 2024 সালের আগস্ট মাসের 25 তারিখ রবিবার। Today's discussion is of 941 in the series. This is second in the series. Prior to this 941 series, we had a series, different series, which was a series of God realization, attempting God realization. That I guess we completed almost 500 sessions, and this is the second in the series. And also within this second in the series, we have a digital mode. Today is 231st digital mode. 231তম digital mode আজকের আলোচনা। আজকের প্রসঙ্গ বেদান্ত সাধন, the realization through the Vedantic way. বেদান্ত সাধন এই আজকের আলোচনার পর্বটি আমাদের একটু how to use English more, however মাঝে মাঝে বাংলায় আমি বলবো, কিন্তু আজকের আলোচনাটি আমাকে একটু বিশেষ একটি কারণে আমাকে একটু বেশি ইংরেজিতে বলতে হবে। not all but some part of it I have to speak in English. So this Vedantic realization. Vedantic realization is a way of realizing the Supreme Brahman. This is fundamental in our spirituality, in the Vedic spiritual science and Vedic spiritual procedure. The Vedas have been divided among four: Rig, Sam, Yaju, and Atharva. And these four Vedas had four different objectives. So we have to understand the objectives of that. Rig had a editor Koila, Sam editor Jaimini. They are great sages. Yaju was general editor Vaishampar, but his disciple Jacobalko also had joined. So it was split into two: Shukla meaning the white Yajur Veda, and Krishna means the black Yajur Veda. Krishna Yajur Veda was Vaishampar, and the white Yajur Veda was Jagabals. And then Atharva Veda says Sumanta. All these Vedas were overall coordinated by Sage Vyas, and he was provided full support by some senior sages, of which the most senior was Rishi Vashisht, and under Sage Vashisht was Ongila, Atri, and some other sages of Shaptarshi. This was a layout, and Shankaracharya, Adi Shankaracharya, he had identified that the requirement for having the Vedic practice in different parts of India during his period of time, when the India's ancient civilization was at stake, meaning was attacked by some alien concept. So he had to come forward and had to have some intervention in terms of starting Vedic practices. Practices were initially from four places. In the eastern region, it was in Puridam,
now in the, you know, uh, uh, this Odisha, Puridham, Puridham, it was Govardhan Mutt, and he had given the sage Padmapad, Acharya Padmapad, to head this. Two different streams of sages were created, monks were created, and they were born in Aranya. These two different streams, each one had a specific ways of God realization and specific ways of meditation. I'm going to explain the general principles of that today. Then the next one was in Sharada Math in Dwarka. Sureshwar Acharya. It's in Gujarat, western region of India, and there Acharya Sureshwar had formed two different streams, Tirtha and Ashram. And then the third one was there in Karnataka, Sringeri. Hasamalat was given the responsibility, and Saraswati Bharati Puri. These three were the streams originated from Karnataka and this Sringeri. And the fourth one was in the Himalayas, Jyotidham. Now it is in Uttarakhand. Jyotidham says total. Giri Parvat Sagar. These three were the streams of meditations. There were key principles in each one of this. For example, Puridham, it was Prajnanam Brahma. Prajnanam Brahma was there in Puri for the eastern region. Then Tattvamushi was there for Dwarka, Shardamat in western region. Then Aham Brahmasmi, it was in Sringeri, the southern region, Aham Brahmasmi. And then Ayamatma Brahman, it was there in the Himalayas, in extreme northern region on the Himalayas. That was, Ayamatma Brahman. Now, these four streams have a different meaning and implications. The question was, what is, this, the theory of Brahman, meaning how can you describe the theory of Brahman? In our Bengal, the leading God personalities considered the embodiment of the Lord Supreme, Chaitanya, Mahaprabhu Chaitanya, Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, and next was after him Sri Ramakrishna. Both were under the same stream of Sringeri. They were under the stream of Sringeri. It was Yajur Vedas. Both were under Yajur Vedas. Though the entire Eastern India was actually full of the stream of devotion, which is in the Samvedas. That's, Sureshwar Acharya. That's from Western region. So the impact of thoughts in the Western region was there among the masses of the entire Eastern region and the Western region. The impact of thoughts of the Southern region, like the Sringeri's impact, was there mostly in the Southern region, entire Southern region. And when Kanchi was developed as a fifth center, that's in Tamil Nadu, that also had the same kind of impact, where actually the same Aham Brahmasmi was uttered over there also. And this Jyotidham, this Himalayan impact, actually that was there to create the spirituality for man. So the first three streams were the main streams. The fourth was Atharva. It was more of application. Rig, Sam, and Yajur
These were more of theories, principles to realize, truth to realize in principle. The fourth, the Atharva Vedas, was actually the stream wherein you have to understand the theories, how to implement the theories into practice and action. When we come to the revelation through these Vedas, we need to understand the Upanishads. Upanishads, Greek had only 10. Very few Upanishads were there in Greek. Some had 16. Joju was the largest, after among these three major. Shukla Joju was 19, having 19 Upanishads, and Krishna Joju was having 31 Upanishads. Atharva was having 32 Upanishads. So if we talk about a single, stream of Vedas having number of Upanishads, Atharva is the largest. So the world can understand the emphasis that India's thought leaders in the ancient civilization, the Vedic sages, what a kind of emphasis on the practical aspect was given by them. That was the highest, among the single Vedas. Atharva had the highest, segments in terms of the Upanishads to describe the fundamental principle, having the number 32. So total number of these are actually 108. The number 108 has a significance. In our spirituality, when you have the, oration of the name of God, when you do the japam, and in that case, you have to have 108 or 3. If you are a shortcutter, if you want to do shortcut, then you do 3. You utter the mantra thrice, so you are, fulfilling the condition. Meaning you are a person, a very busy person, and you have to do shortcut. So you do, thrice. But you have to do action, you have to do 108, 108 times. There is a reason. It was actually the planetary calculations that our ancient sages had made. And because of the planetary calculations which had been there, so the 108 is a number which is the composite of the major and minor planetary installation, planetary, objects in the space, outer space. Now this 108 were the major. For example, the sun is considered as 1,000 suns, but it starts with the Vivashwan Surya, meaning the sun, original sun is Vivashwan. Vivashwan sun rays are not visible. The Vedas describes Vivashwan sun as the sun which was there in the origin when no light was created, and it was all invisible light. So it was, completely dark, total dark, but not dark. It was full of illumination. But if you want to look at it from your perspective, from the perspective of a ordinary eye, you'll find it's dark. সৃষ্টির প্রথমে যখন প্রথম সৃষ্টির প্রথমটি আসলো ভগবানের মনে, তখন যে সৃষ্টিটি হলো তার সূচনা হয়েছিল বিবর্ষণ সূর্য থেকে। ঋগ্বেদ বলছেন বিবর্ষণ সূর্য হচ্ছে সেই সূর্য যার আলো কখনো দেখা যায় না, যার আলো দিয়ে অন্য কিছু দেখা যায় না এই চোখে, কিন্তু তার আলো দিয়ে সবকিছু দেখা যায় তৃতীয় নয়ন দিয়ে। With the third eye you can see everything. And this invisible light is so much powerful that it can penetrate through the worlds. If you remember the first, invention of the signals in the world by Jagdish Chandra Bose, in the first signal which he had discovered, which he has invented, and the experiment that he did in the town hall,
In that experiment, he had shown that the measles is transmitted through, the, through piercing the barriers of the wall. So জগদীশ চন্দ্র বোস তার মেশিনটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রথম তৈরি করলেন, সিগন্যাল তৈরি করলেন, and that was there in one room. সেই রুমের চারদিকে দেওয়াল আছে, ইটের দেওয়াল। তারপরে আরেকটা রুম, তার এই দেওয়াল, তারপরে ওই রুমের ওপাশে আরেকটা দেওয়াল, তারপরে থার্ড রুম, তার মানে তিনটে দেওয়াল অতিক্রম করে ওই পাশের রুমে সেখানে সিগন্যালটা যাচ্ছে। উনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন, যে টাউন হল এক্সপেরিমেন্ট, and that was sent to France, but those people in Europe, they did not accept his first experiment, and he had to come back empty hand. এই যে তিনটে দেওয়াল ভেদ করে যে সিগন্যালটা গেল, এখান থেকে রেডিও ওয়েভ তিনি ঘোষণা করলেন, বাট ওরা ওনারটাকে চেপে দিয়ে মার্কনি করেছিল। হাউএভার পরে, থ্যাঙ্কস টু দ্য ওয়েস্টার্ন কমিউনিটি, যে পরে তারা রেকগনাইজ করেছে তাদের ভুল, and they have accepted জগদীশ চন্দ্র বোস as the inventor of the radio wave and radio signals. তো ওটা যেমন হয়েছিল সায়েন্টিফিক ডিসকভারি, যে ইট ক্যান পেনিট্রেট দ্য ওয়ার্ল্ডস and can reach out to the other. যখন আমরা এখনকার দিনে লেজার এবং মেজার দেখবো, লেজার এন্ড মেজার ক্যান পেনিট্রেট থ্রু দ্য ইম্পারভিয়েবল ব্যারিয়ার্স, যেগুলো ব্যারিয়ার গুলো ভেদ করা যায় না, সেগুলো ব্যারিয়ার ভেদ করতে পারবে। The Vivaswan Surya, the Vivaswan sun, had the power of its light had the power to penetrate through any medium, any obstacle, any objects of any kind. It could penetrate through the metal barriers, non-metal barriers, trees, earth, forest, everything. And therefore it was actually made to have a initial creation. So see the scientific setup of this creation as mentioned in our scriptures. The scientific setup is the initial grounding of this universe was created, and in the initial grounding, this the Vivaswan Surya's the solar rays, which could penetrate through anything, had to cleanse the scenario and make it a scenario which could now go for the next phase. এবারে আসলো আমাদের আদিত্য সূর্য। আদিত্য সূর্য তিনি এবার আসলেন, যে সূর্যকে আমরা এখন দেখি, তিনি আসলেন with the light which the animals, plants can respond to, এবং human eye can have the benefit of. মানুষের চোখ এই আলো দেখতে পায়, এবং প্রাণীরা দেখতে পায়, এবং গাছপালা সমস্ত সব তাকে ফিল করতে পারে, and the entire creation universe is actually maintained by the light and energy of this sun. এটার পরে যখন ক্রিয়েশন, when the creation started, the creation এর মধ্যে একটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল আমাদের সেজরা প্রথমে দিলেন। So the first creation, in the first phase of the creation, it was very rich in terms of the wisdom and the knowledge. That is why it's called Satya Yuga. সত্যযুগ কেন বলা হয়? সত্যযুগটা হচ্ছে আদি যুগ, যেটা সবচেয়ে সিভিলাইজ, সবচেয়ে অ্যাডভান্স যুগ। সত্যযুগ ইজ ফার মোর অ্যাডভান্স দ্যান হোয়াট উই আর হ্যাভিং রাইট নাও। আমাদের এখন যে সায়েন্স টেকনোলজি এবং যা কিছু আছে, তার চেয়ে far superior advanced was Satya Yuga. Satya Yuga had a principle of truth-based, truth-centric living. Truth-centric living the sages had to maintain, and they had maintained throughout, they have maintained thoroughly. This সত্যের পথ বাংলায় বেরোয়। সত্যের পথে এবারে সেপ্টেম্বর সংখ্যা অলরেডি বেরিয়েছে, সব জায়গায় পাঠানো হচ্ছে, আগামীকাল সব বেরিয়ে যাবে, এবং ওয়েবসাইটেও চলে যাবে দু একদিনের মধ্যে। সত্যের পথে এবারে যে বেলের উপরে যে রচনাটি আছে আমার, সেখানে if someone those who know Bengali, please go through, তারা দেখতে পাবেন বেদিক সায়েন্সে অথর্ব বেদা এসে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে। How is the spirit of the concept of God is meant to be applied in life, and how did the sages create a scenario where you can have the things applied in life. For example, now we have the medical science has got a description of organs. The organs are only functional. For example, you have got hands, legs, etc.
But the basic is the, you have a, skeletal system. You got you got a muscular system. You got a, respiratory system. You got a, digestive system. You got a nervous system. You got a renal system. You got a, secretion of different types, endocrine systems. There were so many systems. This is very scientific. Everybody understands that this is very scientific because based on this, they are serving people, providing medical service. So thanks to them. But our medical science, our ideas were far more superior. If you look at, it was actually split among the different organ. How did we describe the organ? আমরা কিভাবে organ কি করছি? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, চার চেতনেন্দ্রিয়, চতুর্দশ ইন্দ্রিয়. There are 14 different functional divisions of the organs. And then there are different fundamentals, 7 different fundamentals. Saptadhat. Then I'll just mention what are those পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, হস্ত পাদ উপস্থ পায়ু মুখ, চারটি চেতনেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত, সপ্ত ধাতু, অস্থি মজ্জা রক্ত ত্বক মাংস রেত ও স্বেদ. These are 14, different phases. And now, how do they behave and reveal? জ্ঞানেন্দ্রিয়, চেতনেন্দ্রিয় এদের যখন সমন্বয় হচ্ছে, how do they behave and reveal? ঐশ্বর্য, অনিমা, মহিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাশ্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব. So the very smallness, largeness, then the aura, that overall revelations, then the specific attributes, then your connection with the divine, the supreme, or the cosmic. Then you are, or on the other hand, you are not connected with the divine, the supreme, the cosmic. You are large in mind and sense, a very small, petty in mind and sense. Classifications. These are the, ways of revelations. Now, when it comes to your expressions through thoughts and your perceptions of the world and system, world and life, there are 7 different ways that you can. Bhavashapta, dharma, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অজ্ঞান, অধর্ম, অবৈরাগ্য. See, dualities are there. Both means are there. When you have got dharma, you have got adharma. When you have got vairagya, you have got avairagya. Dharma is righteousness, adharma is non-righteousness. Vairagya is your getting rid of or getting away from the positions and the desires of the world. And avairagya is, you are attached to the world. You are very much into the desire of the world. Then Jnana Jnana, you have got a knowledge of God, you don't have a knowledge of God. Both the ways. Then what could be the attributes of life? Ashtagun, it would be Gunashtaka,
Daya, Khama, Anuswa, Shaucho, Mangal, Akarpanna, Aspriha, all these are there which you can take up any. Is your freedom. If you are towards God, if your mind responds to the call of God, if your consciousness says that you have to do that, then comes the question of your doing a practice or meditation. And if you want to go for that, Panchaklesh, you have to recognize, you have to understand. Panchaklesh, avidya, Ashmita, Rag, Dvesh, Abhinivesh. These are the five different aspects of life's getting pulled by the darkness. Now, there was a question asked by a sage that why is it that the God created first something which the future creation will not be in a position to see at all at any point of time? Because Sun Surya had created a light which is an invisible light, and this invisible light is the first primordial in this entire creation of this world, entire cosmos, entire cosmic system, including this entire world. Prior to these creation of lives, then why is it that this all revealed as a darkness? Why this darkness is the basis of the light? That is answered. Sarva ajive sarva samste brihante tasmin Anshaho brahmate brahma chakraha Prithak atmanam paritanam matvaha justa tena hangsha amritatam iti. Hangsha. Hangsha is Yad. Sri Ramakrishna was mentioned as a Paramahansha. There are a lot of other people, other great personalities who have been called Paramahansa. But he was, foremost among them. So he was called Paramahansa. And people used to call Paramahansa Dev, where is he? Paramahansa Dev kothay achen, chalo dekhe ashe, like this. So he was given a name Paramahansa. Now Hansha is what? Hansha is a personality who understands the true intrinsics of the personality. একজন জীবন একটি জীবন যিনি জীবনের মূল যেটি সার সত্য যেটি যিনি সেই সার সত্যকে আবিষ্কার করেছেন উপলব্ধিতে তিনি হচ্ছেন হংস পরমহংসকে তার মধ্যে যিনি with a greatness যিনি করেছেন অর্থাৎ he has understood things in clear terms, he has realized that in from all aspects. And now he is there to reveal it to the world for the benefit of the world from all different aspects for everyone. He is a Paramahansa. So Hansha is that quality wherein you nurture the right qualities, right attributes for God seeking. And what is the God seeking now? It says the Brahman, and the Brahman is what is the feature, what is the identity of Brahman? It's a non-entity entity. Meaning Brahman is invisible, doesn't have any form, can't be traced on a particular time, point of time, anywhere, can't be thought of anything else than in the realization of yours when you are seeking with it. Now we need to examine whether there is an element of science in this or not. I'll examine from the topmost person of the scientific world who has actually thought about and talked about this, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton wrote his Principia Mathematica, which is actually fundamental contribution of Sir Newton, Isaac Newton, to the world, and until today, and I guess the forward period of scientific world,
This has to be maintained, and this is the basic fundamental theory that he came up with. He came up with 5 different theorems. The entire 1,000 pages book has dealt with 5 different theorems. I'm going to discuss all 5 theorems in the context of spirituality of India. The first theory, he says, the areas with revolving bodies described by radii drawn to an immovable center of force to lie in the same immovable planes and are proportional to the times in which they are described. Is actually giving a hint the entire creation, the universe, the material world. He's talking about the material world. He's not talking about human mind, nor is he talking about the human consciousness, nothing. He's talking about the material thing. উনি আইজাক নিউটন বলছেন এই জড় জগতে জড় পদার্থ সেগুলোকে নিয়ে বলছেন এবং সেগুলোকে নিয়ে বলছেন যে সবার মধ্যে একটা সেন্টার সিকিং আছে, সব কেন্দ্রের দিকে যেতে চায়। He's telling that সব কেন্দ্রের দিকে যেতে চায়, the every element is, every particle is actually seeking towards its center, and when it's seeking towards its center, it has a connection between its movement and the time. অর্থাৎ ওই ম্যাটার এবং সময়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। We're going to discuss how did our sages explain and what was the magnanimity in our sages. We'll discuss. The second theorem, Sir Isaac Newton's theorem 2. Everybody that moves in any curved line described in a plane and by a radius drawn to a point either immovable or moving forward with an uniform rectilinear motion describes about that point areas proportional to the times is asked by a centripetal force directed to that point. কথাটা হলো একটা সেন্টিপেটাল ফোর্স, এখন এটা হলো একাধিক সেন্টিপেটাল ফোর্স, একটার জন্য একটা আর একটার জন্য আর একটা। যখন দুটো সেন্টিপেটাল ফোর্স আসলো, একটা সেন্টারের দিকে যাচ্ছে, আরেকটা সেন্টারের দিকে যাচ্ছে, ক্যান দেয়ার বি অর আর দেয়ার এনি রিলেশন ইন বিটুইন? দুটো কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক হতে পারে? ইজ এক্সপ্লোরিং, ইয়েস দ্যার ইজ আ রিলেশন। ওটা সময়ের সঙ্গে প্রপোর্শনাল, এটা সময়ের সঙ্গে স্কোয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, কারণ একটার সঙ্গে সময়ের সঙ্গে প্রপোর্শনাল আছে, আবার ওই সেন্টিপেটালের সঙ্গে আর একটা সেন্টিপেটালের সঙ্গে আবার একটা সময়ের প্রপোর্শন আছে, তাহলে সময় ইন্টু সময়, তাহলে ওটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে, ওটা স্কোয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। We shall see what our sages have gone about it. যখন দুটো এলিমেন্ট হচ্ছে, যখন দুটো লাইফ হচ্ছে, যখন দুটো অবজেক্ট হচ্ছে, or more than one হচ্ছে in the universe, how do they connect with one another, and what are the relations between? তাদের ভেতরে কি কি সম্পর্ক আছে? Theorem 3 of Sir Isaac Newton is telling everybody that by radius drawn to the center of another body, howsoever moved, describes areas about that center proportional to the times, is asked by a force compounded out of the centripetal force tending to that another body, and of all the accelerative force by which that another body is impelled. যখন দুটো এন্টিটি আছে, দুটো অবজেক্ট আছে, অথবা বহু অবজেক্ট আছে, একটার মধ্যে সেন্টিপেটাল, আরেকটার মধ্যে সেন্টিপেটাল, আরেকটার মধ্যে সেন্টিপেটাল হচ্ছে, কিন্তু সবগুলোই তখন মুভমেন্টের মধ্যে আছে, ডায়নামিজমে আছে।
প্রথমটা ছিল যে তারা সব স্ট্যাটিক হয়ে আছে, তারপরে ছিল স্ট্যাটিক অথবা ডাইনামিক, এখন হলো সবগুলো ডাইনামিকের মধ্যে আছে। তাই যদি হয়, যখন সবগুলোই একটা গতির মধ্যে আছে, তখন তাদের মধ্যে একটা রিলেশন আছে, এবং সেই রিলেশনটাও আবার টাইমের সঙ্গে নির্ভরশীল। দ্যাট ইজ অলসো আ ফাংশন which is a dependent factor upon time. এটাও সেই স্কোয়ার্ড হচ্ছে বাট উইথ এ কানেকশন এবং সেখানে তাহলে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে, অর্থাৎ ভেলোসিটি হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি, এটা এটা ভেলোসিটি হচ্ছে কোয়াড্রেটিক সেকেন্ড ডিগ্রি, আর এটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি, অর্থাৎ এটা স্কোয়ার টার্মস হচ্ছে ডিওয়াই ডিটি। ডিওয়াই ডিটি হয়ে যাচ্ছে ডিটু ওয়াই ডিটি ডিটি টু হয়ে গেল, ডিওয়াই ডিটি ছিল ডিটু ওয়াই ডিটি টু হয়ে গেল। এক্স ডিটি রিলেশনটা এখন মাল্টিপ্লাই হয়ে হয়ে অ্যাক্সেলারেশন চলে গেল। অ্যাক্সেলারেশনটা কি না, যে গতিটা ছিল সেই গতিটা একটু একটু করে বেড়ে যাচ্ছে, অথবা গতির ডিসেলারেশন যদি হয় গতিটা একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। তাহলে বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে। এই যে রিলেটিভ মোশন, এটা সম্পর্কে এটা উনি বললেন, দিস ইজ অ্যান এস্টাবলিশ, উনি অঙ্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আই ক্যান শো দ্যাট, বাট দেন ইট ইজ নট দ্যাট ফোরাম। কিন্তু আমাদের সেজরা কি বলেছেন সেটা নেই। আই এম কামিং টু দ্যাট। Theorem 4. The centripetal forces of bodies, which by equable emotions describe different circles, tend to the centers of the same circles and are one to the other, as the squares of the arcs described in equal times applied to the radii of the circle. অর্থাৎ যদি সে এগিয়ে গেল কিন্তু পুরোটা সার্কেলটা পুরোটা সে কভার করলো না, একটা অংশ, একটা আর্ক, মানে সে ওই বৃত্তের একটা অংশ, একটা পার্ট পর্যন্ত সে স্কয়ার কভার করলো, তাহলে তার সঙ্গে ওইটুকু যে পার্ট কভার করলো, যে আর্ক হলো, তার যে ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেল, সেই অংশটা, অর্থাৎ এতক্ষণ ছিল হোলসাম অবজেক্ট, এখন হয়ে গেল ফ্র্যাগমেন্টেড অবজেক্ট। একটা গোটাগুটি বস্তু বা একটা গোটাগুটি জীবন এখন হয়ে গেল তার একটা অংশ, অর্থাৎ একটা হোলসাম থেকে একটা অংশ। অংশতে যখন আসলো, যখন পার্ট, when it comes to the label of the parts or a fragment of it, what is the relationship between the wholesome and the fragment? That's what he has mentioned. There is a relationship, and our sages have what they have mentioned. I'm going to come. I'm going to explain that. And the last one, the fifth, Theorem 5 of Sir Isaac Newton. In a space void of resistance, if a body revolves in an orbit about an immovable center, and in the least time describes any arc just then nascent, and the verse scene of that arc is supposed to be drawn bisecting the chord and produced passing through the center of force, the centripetal force in the middle of the arc will be the worst in sine directly and the square of the time inverse. এবার উনি যেটা বলছেন সেটি হলো ভয়, কোনো বায়ু নেই, কিছু নেই, শূন্য মহাশূন্য। এই মহাশূন্যের মধ্যে সে আছে, এই ভয়ের মধ্যে সে আছে, এই মহাশূন্যের মধ্যে সে বিরাজমান হয়ে আছে। এই মহাশূন্যে যখন বিরাজমান হয়ে আছে, what is the position of that? মহাশূন্যে বিরাজমান হয়ে তার মধ্যে এখন কোন পজিশনটা হলো? আমাদের দেবী চন্ডিকাকে আহ্বান করলেন জগৎ থেকে, জগতের পক্ষ থেকে রাজা, বণিক, ঋষি সবাই আহ্বান করলেন। The form of the Supreme Mother in the form of Chandika was taken refuge to by the many people in the world, including the kings, the business persons, the sages. And it is mentioned the Supreme Mother herself had revealed her
cosmic form, the cosmic revelations, the way the sages had realized from them. The first realization of the sages was Udgitam etat paramantu brahma tasmin trayam supratishtam aksharam. Atra antaram brahmavidah vilikvaha lina brahmani tat paraha yani muktaha. The concept of getting released from the cycle of this karma and karma chakra. Moksha. How do you reveal, how do you get the moksha? In order to understand how do you reveal the moksha, how to get the moksha, you have to understand where are you now? What is your reality? So the sage said, Yaha ima vishwa bhuvanani juvat rishihi hotana sita pitana saha shisha dravinaska ema ichamanaha prathama uta avarano ya vivesha. The meaning is, in this creation that you have made yourself present in this creation. You have made yourself present in each element of this creation. And you have made your presence at the center of the life of each creation. And those who are seekers of yours, they are all seeking you at the center of the cardiac system, Hriday Guha, and that Hriday Guha you are located as a immovable, immutable, supreme energy and force. তুমি সেই হৃদয় গুহার মধ্যে আছো যেটি অভ্যন্তরে, এটি হৃদকেন্দ্রে। মানুষের প্রবৃত্তি কেন্দ্রের অভিমুখ নয়, মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি কেন্দ্রের বাইরে। Interiorization, this has been explained by Sri Aurobindo. The interiorization as a process is the fundamental of our Vedantic thought. Now, what is the interiorization? Interiorization is your seeking the intrinsics within. What is the assumption? The assumption is some supreme entity is seated within. এখানে যখন আমরা এই তত্ত্বকে দেখলাম, যেখানে আমরা দেখলাম যে মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত এরা আমাদের যে চেতনাটাকে নিয়ে আসছে, সেই চেতনার মধ্যে ভগবানের যে গুণ, সেই গুণ থেকে ব্রহ্মসত্য যেটি, ব্রহ্মসত্যকে জানবার চেষ্টা করছে। The person who is actually aspiring to understand the supreme truth of the Brahman is actually trying to look within, and the person is inward seeking. When the person is inward seeking, he is an interiorized person. The person is outward seeking is an exteriorized person. Somebody who goes to some places of worship, some temples, some distant places, finds what a beauty of the nature, so much beautiful, everything beauty, what a beauty of the place, what a beauty of things. These are all exteriorization. But the other person who goes the same place and sees the center, at the center God is there. He sees the God in the form which is there, in the deity which is there, in the structure of God which is there. The person sees the supreme within. So the second one is an interiorized person, is a center seeker. And the first one is an exteriorized person who is who is among all the billions of people in the world.
জগতের 800 কোটি লোকের মধ্যে প্রায় 800 কোটি তাই ওই 2-4টে ওরকম। So it's the human tendency to go outside in the intent of the personality and experience the externalities and get absorbed in the externalities, get deluged in the externalities. The person is a stereotype. Now, what Isaac Newton is telling, when you are centripetal, what is centripetal force? My sages are telling you need to cultivate centripetal force. তোমাকে অন্তর্মুখী হতে হবে. You have to be inward seeker. If you wish to understand the supreme truth, you have to be the person who is a inward seeker. To seek the divine within. What is the light that you get from there? That is what was created in the beginning, and that remains. It is there. Vivaswan Surya is not made of. It is present. How do you understand? When you get into meditative mode, when you do the meditation, when you are into the Nash, you are doing the Nash yoga, which we have demonstrated many times, and I'm going to announce one of the sessions as a Nash session around Durga Puja period. That day we'll do some, meditative exercise across Nash. What do you do in Nash? You find out the center with it. What is there in the center? You understand that center has got a force. Sir Isaac Newton is telling that something is there at the center, but the center does not have any deterministic feature. Now fundamental principles, fundamental particles have been discovered, and then scientists are, they keep on saying that fundamental particles are there: electron, proton, neutron, positron. Now again, further fundamental fermion, boson, hadrons. All these are there, and then you identify that particular type of fundamental particles which make a combination, and then Professor Higgs, following the methods of Chandranath Bosu, has identified the God particle, and the God particles are there, composite of different forms of that makes different types of entities and lights and materials. That's fine. But where is the cardinal force coming out of? That answer our sages are given. Our sages are given the answer saying the Supreme in the form of Brahman, Brahman in the form of Atman, Atman in the form of Jivatma is there. That's what Supreme Mother is mentioning. And those who are worshipping Supreme Mother, it's their chanting, is their mantra, the mantra they are uttering. Srishti sthiti vinashayang shakti bhute sanatani gunashraye gunamai narayani namostute. The Supreme Mother is the creator of this creation at the instinct of the Supreme Lord. The Lord has persuaded the Supreme Mother to come with a creation and given the entire energy inputs to form the creations. And now the creation is there. Srishti, Sthiti, Vinash, meaning the origin, the stay, the, getting aloof from, all these are in the design of the mark. Originating from where? Originating from the basic fundamental element which is there seated with it. As long as
that basic fundamental original force of the Supreme remains within, the entire functionalities are there. So when it comes to the first principle of Sir Isaac Newton, it is the connection between the force which is now coming towards center. It is there, it is determined by your consciousness. The second one by Sir Isaac Newton is, when there are two entities having two things, then what could be the connection? He says that there is a connection which is a proportion. And both are having proportion with time. And the Supreme Mother is there to make and preserve the creation which Mahakal, the Lord, has created the time. And on the stream of time, all the elements take the form. এই সময়ের কালো স্রোতে সব এলিমেন্ট সব কণাগুলি যেন মিলিত হয়ে জীবন এবং জড় সব যেন মিলিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। Two elements, each one having the center seeking, will have a connection. That's how the stream of faith is created in this world. The faith যে বিশ্বাসের যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেটি কেমন? সেন্টার সিকিং একজন একভাবে, সেন্টার সিকিং আরেকজন একভাবে। এই যখন দুজন একভাবে সেন্টার সিকিং হচ্ছে তখন একটা কমনালিটিস হচ্ছে, একটা ফেথ তৈরি হচ্ছে। And the faith is now uttered in the world. Faith is maintaining the world to a large extent. The sages are telling that this is the faith which is impermeable, which is not impermeable to anything. It can permeate anybody. আচ্ছা, জগদীশ বোস যেটা দেখালেন যে তিনটে দেওয়াল ভেদ করে ও চলে গেল, ওই রেডিও সিগন্যাল চলে গেল, সুতরাং একটা রেডিও সিগন্যাল করা সম্ভব। এবং ওখানে গিয়ে আমি এখান থেকে বলছি, ওখানে গিয়ে তুমি বুঝে নাও। এবং ওখানে আরেকজন থেকে সে বুঝে নিল, আরে বাবা এখান থেকে উনি বলছেন, ওখান থেকে সেটা জানা যাচ্ছে। তাহলে তো এটা হয়ে গেল, একটা রেডিও ওয়েভ তৈরি হয়ে গেল। And that was a very small experiment, but then this is what is the fundamental in this spiritual universe. Third principle, Sir Isaac Newton is coming to the point where it is now at a void. The void এর মধ্যে পরিস্থিতির মধ্যে সে আসছে কোর্সটা। তখন কি হবে? এটা কি বেন্ড করে যাবে নাকি সোজা ওখানে যাবে? কার্বি লিনিয়ার হবে নাকি লিনিয়ার হবে? অর্থাৎ এটা কিভাবে যাবে? আমাদের সেজরা দেখলেন যখন নানা রকম রয়েছে, জগতের মধ্যে বিশ্বাস আছে, অবিশ্বাস আছে। জগতের মধ্যে যারা those who are center seeking, those who are interiorized তারা আছে, যারা অন্তর্মুখী তাদের আছে, those who are exteriorized যারা বহির্মুখী তাদের আছে। এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সব বহির্মুখী মানুষের মধ্যে চারটে অন্তর্মুখী মানুষ কি 10টা অন্তর্মুখী মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন কোটিতে গণিত। Most appropriately mentioned, অল্প কিছু handful of some people in the world, they are actually maintaining the balance towards the center. Center seeking is a very, very powerful theory, is a very, very powerful concept. One person maintaining that is a marvel in the world. So, and center seeking is creating a balance between the center, away from the center, this is the center seekers, towards the center, centripetal. The centripetal is at the unitary level is extremely powerful when you are centripetal to God. When you're thinking of God, centrifugal when you are looking at the world, then it's become fragmented. So God is having the position of the entire reserve of the energy and the resources, and therefore here there is an infinite spell of energy, an infinite source of energy which is there, and that is easily balancing with the centrifugals. And this is how the human society, the living society, is maintained with. The fourth principle which Sir Isaac Newton is actually targeting at, he is actually mentioning, যখন দুটো এরকম হলো, যখন একটা পার্ট ওটা কভার করলো, যে পুরোটা কভার করতে পারলো না, আর্থ হয়ে গেল,
তখন ওর রিলেশনটা কেমন হবে? ইজ ইট গোয়িং টু বি দ্য ফ্র্যাগমেন্টেড রিলেশন বিটুইন? আমাদের ঋষিরা বললেন যে এই যে ব্রহ্ম পূর্ণ এবং যে কণা, সে তাকে কণা বলা হলো। ঋষিরা বললেন না, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। The sages have mentioned that is the full sum in such a way, this full is such a full that if you, in your own way, in your own, through your own approach and power, if you want to take away the fullness from the full, it still remains the full. If you want to depict mathematically, 1 minus 1 is equal to 1, which does not fit into the mathematical framework of the scientific world. So it is what remains is the same. If you want to take out the knowledge of the same, it remains the same. Jnanam Brahma. Jnanam Brahman, when Vailava had uttered, then there was a mentioning by, says Vasishtha, that he was mentioning in the Prajnanam Brahma, he was mentioning the thought that Sunaha Chita Shepam Niritam Sahsrad Yupat Anuncha Vishishtam Hishaha Eva Smyata Nevi Samudvi Pasan Utaha Chikitwaha Itu Nishabhyaha Ritam. So when this knowledge wants to dissect from the bondage, when you are coming out of the bondage of the smallness of the world has crippled you. When you want to come out of the smallness of the world, and why? Because if you have understood that there is a large, there is the infinite truth, there is the infinite source of truth, there is the infinite presence of the truth, there is the infinite presence of the Lord Himself. If you find that it is there, and therefore what you understand is that infinite is going to pull you all who are there, to recollect the people who are looking at, who are targeting at, who are aspiring to have the God realization, and they will be now combined. When they are combined, then becomes a force of this faith. The force of the faith is what is the collective chanting of God. And the collective chanting is defies the fragment. So there is no fragment here. Apparently, it appears as a fragment, but the fragment is actually one representation of the whole sum. So it is such that the whole sum represents through all these apparent fragments as a whole sum. আমরা যে ভগ্নগুলো দেখছি, আমরা যে ভাবছি একটা মানুষ সে যেন ভগবানের একটা অংশ মাত্র, তিনি পূর্ণ আর আমি অংশ, এই যে তত্ত্বটি আছে, এই তত্ত্বটি আমাদের বেদের ঋষিগণ বললেন না না, ইনি পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ। তফাৎটা কোথায় হলো? তিনি পূর্ণ স্বভাবত, আর ইনি পূর্ণ এনার অজ্ঞান, জানা নেই। ইনি পূর্ণ, সেই তার মধ্যে সেই পূর্ণত্বটা রয়েছে, আর ইনি পূর্ণ জগতের একজন, তিনি পূর্ণ কিন্তু তিনি জানেন না তিনি পূর্ণ, তাই তিনি পূর্ণ হিসেবে বিহেভ করতে পারেন না, বিকজ she or he doesn't have the faith and understanding that she or he is having the total truth contained within. And he is mentioning again, "He yatisha vrihata vati agnihi avi vishwani krinute mahitvaha pro adevi maya sauti durivaha shishita shringe rakshose vinikshe." So that means when you are actually eager to understand, when you are eager to know, if you are eager to know, if you wish to know, then it gradually increases with it. Sir Isaac Newton বললেন যে acceleration হয়ে যাবে। সেন্টার সিকিং এর acceleration হবে, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন তৈরি হয়ে যাবে। এটা বলা হলো dy dx ছিল, dy dt ছিল, d2y dt2 হয়ে গেল, এটা acceleration হবে, বা যদি কমতে থাকে ডিসেলারেশন হবে, রিটার্ডেশন হবে। সে বললেন হ্যাঁ তাই তো হবে, ক্রমে ক্রমে ভগবানের বোধ তোমার মধ্যে বাড়বে, gradually you will accumulate the thoughts of God within, gradually it will empower the thoughts of God, your intrinsics within, gradually you will have a orientation towards your intrinsic,
Gradually, you will have more and more learning of the knowledge. Gradually, you will have more and more enlightenment within. Gradually, you will have the fullness of your realization of God. একটা সময় আসবে যখন একটু একটু করে ভগবানের ভাব যখন অন্তরে প্রবেশ করতে থাকবে, একটু একটু করে আলো ফুটে উঠতে থাকবে, একটু একটু করে আলোর দিশা মানুষ তিনি সাধক ভক্ত পেতে শুরু করবেন। একটা সময় আসবে তখন তিনি বুঝতে পারবেন he is having that fullness within. তখন তিনি বুঝবেন যে তার মধ্যে সেই পূর্ণত্ব এসে বিরাজমান হয়ে আছে। সেই পূর্ণত্বকে বরণ করে নিয়ে তিনি মহাপূর্ণ যিনি তাকে তিনি এবার গ্রহণ করবেন as Lord of his life. তিনি তার জীবনের জীবনের ভগবানকে তিনি তখন সেই পূর্ণ তাকে তিনি তখন প্রাপ্ত হতে থাকবেন। পূর্ণকে তিনি প্রাপ্ত হতে থাকবেন। তিনি কেমন করে প্রাপ্ত হবেন? তিনি জীবনের মধ্যে প্রাপ্ত হবেন হিরণ্য দন্তম শুচিবর্ণম রাতঃ क्षेत्रादपश्यमयूध सीमानम ददानोः श्रियहामृतं विपप्रीत किं मामनिन्द्रः तृणवन्मनुक्तः. Who says that I am not having that God within? Who says that I don't have the Spirit of God within? Who says that I don't have the realization of God within? I have the realization of God within. This affirmation will rise in the person. তখন তার মধ্যে আসবে বিশ্বাস, তার মধ্যে আসবে তখন ভক্তির দৃঢ়তা, তার মধ্যে আসবে নিবেদনের দৃঢ়তা। সে তখন বুঝবে যে ভগবানের বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। সে তখন বুঝবে যে ভগবানের বিশ্বাস তার মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে। সে তখন বুঝবে ভগবানকে সে অন্তরে এখন অনুভব করতে পারবে, ভগবানকেই সে অন্তরে ক্রমাগত ভাবে অনুভব করবে আরো 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 বেশি করে। So what Sir Isaac Newton wanted to understand through the scientific methods, our science of spirituality was even, it has gone even far beyond that. এটা তার থেকে অনেক দূর চলে গেছে এবং তিনি সেখানে বলছেন, আমাদের ঋষি সেখানে বলছেন, অমৃত হিরণ্ময়ঃ অন্তরেণ তালুকেঃ सह एष यानः एव अवलम्बते सह इन्द्रियाणि यत्र असौ शान्तः विवर्तते अभद्र शीर्ष कपाले भूः इति अग्नौ प्रतिष्ठति भुवः इति वायुः. তখন কি হয়ে গেল? সে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। তার কাছে তখন ধরিত্রী তার অবস্থান, এই বায়ু সমগ্র বায়ুমণ্ডল তার তখন অবস্থিত। অন্তরে তার মধ্যে অগ্নি জাগ্রত হয়েছে, ভগবানের জন্য অগ্নি শিখা জাগ্রত হয়েছে। আর তার তখন সহস্রারের দিকে সে এগিয়ে চলেছে তার চেতনা। চেতনা তখন সহস্রারে এগিয়ে গিয়ে সে তখন ব্রহ্ম সমাহিত হতে চলেছে। যখন সে ব্রহ্ম সমাহিত হতে চলেছে, the person understands that the God remains within. God remains within the cardiac center of the person, and God remains at the entire cosmic system. So the God within is now connecting the God without, God who is present around. Yataho vai imani bhutani jayanti. Now the person understands that whatever is the creation in this world, the person now gets connected in the consciousness, in the realization that God within and God without, it's all with me. I am with God. I am with God. Now I forget about I. Now God remains. It is the entity of God. It is the structure of God. It is the existence of God. It is the existence of the divine, and the existence of all the divines are present in this world. Then the sages define what the scientific understanding has got limited with it, that particles and interparticle, it says it's no longer the particle and interparticle, is no longer the sense of fragments, is no longer the element and the whole, is about the whole.
is what the whole who remains everywhere. Is the Purna which is present everywhere. Is the whole, is the full, which is remaining everywhere, which makes everything happen. And you understand that everything is the Lord, and the Lord is revealed through everything. Vishwata Chakshuta Vishwata Mukha Vishwata Bahuta Vishwata Padaha Sang Bahubhyang Dharmati Sang Patatraihi Devavumi Janayano Devaha Ek. Ramakrishna also had said in Canada's Ek, all one. That Param Sachidananda is revealed through that Param Purusha is an invisible profile, invisible person. The invisible person is having innumerable of his different forms within the personality. That invisible person is a person having millions and billions of feet, hands, legs, everything, all in existence. But again, it doesn't remain only static at a point of time or space or any identity. It is wholesome, it's present everywhere, it's present in everything, is the cause of creation, is the cause of maintaining the creation, is again the cause of the culmination of the work and the lives, is the cause behind the causes. He is all. The sages had considered this is that Supreme Mother. When she takes the form in the world, when she creates the world, when she maintains the world, she becomes a mother. The Supreme Lord becomes the mother. And the sages are telling you have to create your mental orientation to that. If you have to do that, get refused in the domain of the mother. Seek the support of mother. Get blessed by the mother. And the Supreme Mother over there who is out there to always bless you and to always push you forward if you desire to do so. If the intent is clear without any kind of attachments in the intent, then you will have a pathways identified and the Supreme Mother always puts it across. জগৎ মাতার রূপে তিনি জগতের কাছে ধারণ করে আছেন সমগ্র প্রজ্ঞা সমগ্র সত্য জগতের সমগ্র শক্তি জগৎ মাতার রূপে তিনি অবস্থান করে আছেন জগতের মাঝে এই জগৎ মাতাই পারেন তোমাকে ভগবান পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ সেই সকল দেবাদিদেব তার কাছে পৌঁছে দিতে তার অনুভব তার প্রজ্ঞা জীবনে পালন করতে জীবনে প্রাপ্ত হতে তাকে জীবনে বরণ করে নিতে সেই জগৎ মাতা তাকে স্মরণ নাও Oh, the humanity you take refuge in the Supreme Mother of this creation. জগৎ মাতা চরণে সকলে আশ্রয়
আমরা বেদমন্ত্রের পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ वाग्मे मनोऽसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आबिः मेधि तस्यमानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिहा। वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन हितेन होरात्रां संददामि। अनेन होरात्रं दधामि सत्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम्। अवतु मामवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पयन्तु मम अङ्गानि बाष्मानचक्षुः। आपयतु मम अङ्गानि वानरक्षुः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। प्रोक्तः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्। माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् कर्णमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
सहनोऽवतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु यं करवावहै सह सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तित्रः शान्तरुणः शान्तो भवति हरि ॐ शं नो ॐ शं नो मित्रः मित्रः शं शं वरुणः वरुणः शं शं न न भवति भवति हर्यो इन्द्रः बृहस्पतिः शानो विष्णुरुक्रमः शं न शं नो इन्द्रः इन्द्रः बृहस्पतिः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः शिवाय नमो नमो ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः शिवाय महादेवाय त्वमेव प्रजाक्षं ब्रह्मसि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्म ब्रह्म वदिष्यामि 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 सत्यं वदिष्यामि ऋतं रीतं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं सत्यवदिष्यामि वदिष्यामि मामवतु तद्वकारामवतु तत्मामवतु अवतु तत्वक्तारमवतु तन्मकारमवतु मामवतु वक्तारा अवतु मामवतु वक्तारम् शांति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः ओम भद्रं कर्णे ॐ ॐ भद्रं भद्रं कर्णेभिः शर्वां देवा भद्रं भद्रं पश्येम अक्षवीययुत्राः स्वीरयङ्गैः कृशवांसतनूभिः यतायो वशेम मदुपहीतं यतायु यतायु शांति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः We're not going to 2 minutes back. Good. Now I shall do meditation for 2 minutes. 2 minutes back, 2 minutes meditation now.
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা এখন বন্ধ করছি, we are closing now. আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 তে মিলিত হবে। উইশ ইউ all the best, সবাই ভালো থাকুন, all the best. আবার আগামী রবিবার আমরা মিলিত হবো 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30. All the best to all of you.